Good morning, students. So welcome back once again to Ikra channel. Now today we are going to practice the most important sum of chapter 3, that is example number 6. Example number 6, mark this as very important because આ સમના જો concept તમને clearly સમજાઈ જાય તો પછી I don't think you will find any sum difficult, because this sum is little difficult. થોડું સમજીને કરશો આવડી જ જશે, but you give more attention to this example because in exercise 3.2 what I'm going to give you as practice, એમાં બે ત્રણ સમ આના બેઝ ઉપરથી છે એટલે બહુ ધ્યાનથી સમજજો તમે. Now example number 6, page number 128. The data is routine. તમને same data like other previous 5 examples તમને same જ તમને આપ્યા છે. મિનિમમ કરીને સમજાવું છું કે two variables are given, IQ and marks. We know that marks depends on IQ. બરાબર કે નહીં? જેનો IQ વધારે હોય એના માર્ક્સ વધારે હોય, જેનું IQ ઓછું હોય એના માર્ક્સ ઓછા હોય. તો IQ is independent અને marks is dependent variable. તો બે variables તમને આપ્યા. Obtain the regression line y on x. We have to find out that how marks is depending upon IQ, to what extent, okay, like other sums. And estimate the marks of student whose IQ is 120. Also find errors in estimation when IQ is 100. The sum is going to become little long. તમને બે questions પૂછ્યા છે. If IQ is 120, then what will be the estimated marks? એ છેલ્લે આપણે answers આપશું. Now how to proceed in this sum? So like other sums, again and again in every sum I am repeating this sum. Okay, your first step is what? First step is to calculate x bar and y bar. So sigma x 675 upon n, that is number of pairs 7, 96.43, y bar is 51.57. Using this x bar y bar, which are our indicator, we will decide which formula we will use. Class માં જેમ સમજાવતો તો એમ જ તમને રિપીટ કરું છું. Is first formula advisable here, that is x bar x minus x bar y minus y bar? Your answer will be no, because these are not integers. Point match calculations becomes very difficult. Is second formula advisable? Again your answer will be no, because these are not integers, observations are large. Okay, so which formula is only suitable here is shortcut method, that is UV method. એક તમને ડેટા ઉપરથી જ આઈડિયા આવી જવો જોઈએ. So in UV method we have to set the column of U and V. તો U તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો એ પહેલા જોઈ લો. Is all values are divisible by any common number? તો x ની અંદર તમે જો all values are divisible by 5. So here we will assume x U is equal to x minus U is equal to x minus, હવે આમાંથી કઈ વેલ્યુ આપણે લેશું તો કે લોએસ્ટ વેલ્યુ ઇઝ 70 upon 5. જો અહીંયા પાછું ટેક્સ્ટ બુક ને ફોલો નહીં કરવા જતા. In text book they may have taken different assumption. In text book they have taken 95, but we are taking 70. Reason, we don't want any negative figure. Okay, so least value is 70 minus 5, x minus 70 upon 5, because all values are divisible by 5. So answer તમારા આવશે 3. Okay, then it is 5, then it is 6, 4, 8, 11 and 0. Okay, મેં મારી રીતે અલગથી કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું જ છે એટલે ટેક્સ્ટ બુકને આપણે જોઈ ન પડે. Total of U is 37. This we consider as sigma U. Same way V માં તમે જો તો V is equal to y minus, હવે પહેલા જોઈ લો બધી વેલ્યુઝ ડિવિઝિબલ છે. 1 2 3 4 5 6, આ 6 વેલ્યુઝ આર ડિવિઝિબલ બાય 5, પણ 46 નથી. તો બધી વેલ્યુ ડિવિઝિબલ હોય તો જ ડિવાઇડ કરવાનું. ઇફ ઓલ આર નોટ ડિવિઝિબલ તો પછી ડિવાઇડ વાળો કન્સેપ્ટ એપ્લાય નહીં કરીએ. તો here lowest value is 40, તો simply we will subtract 40 from each value. અને જો ડિવાઇડ આપણે નથી કરતા એ તમે ખાસ ઓબ્ઝર્વ કરો, because all values are not divisible. So your V column is 6, then 10, then 10, then 5, then 20 and 30. This is V. Y minus 40, sorry, here 6, 10, 10, 5, 20 and here 30 and here it is 0.
40 minus 40, that is 0. So V total is 81. This is sigma V. Sigma U, sigma V. પછીની કોલમ જે છે એ રેગ્યુલર છે UV and U square. તો 6 3s are 18 and 50, 60, 20, 160, 330 and 0. So the total is 638. This is sigma UV. And U square mouse 9, 25, 36, 16, 64, 121 and 0. So this total is 271. This is called sigma U square. So the table is exactly like illustration number 5. Even તમે 4 ની સાથે compare કરો તો 4 ની જેવું છે. X, Y is given, U and V. This is what the most important part of the sum. Okay, U and V તમે કઈ રીતના set કરો છો. Now once U and V columns are prepared, UV અને U square obtain થાય પછી sum તમારો regularly તમે આગળ develop કરો. So what is our regression line? Regression line is y cap is equal to a plus bx. Now again exactly like example number 5 આની પહેલાના sum, આમાં તમારે b માં શું ધ્યાન રાખવાનું? તો b ની ફોર્મ્યુલા છે n sigma uv minus sigma u into sigma v upon n sigma u square minus sigma u whole square. આટલું જ છે કે આગળ કઈ આવશે? તો કે it will be multiplied by cy by cx. Why? Because I had explained in previous example, regression is not independent from change of scale. એટલે આ multiplied વાળો concept તમારે strictly apply કરવાનો છે. Okay, તો b is equal to value તમે મૂકી દો 7, okay, into 638 minus 37 into 81, okay, upon 7 into sigma u square as per table 271 minus 37 નો square into હવે cy y માં તો આપણે ડિવાઇડ કરવું જ નથી, તો cy માં આપણે શું લેશું? by default it is 1 અને cx માં આપણે ડિવાઇડ by 5 કરું તો we will take 5. જો કાઈ ન હોય તો 1 લેવાનું, બરાબર? કારણ v ની કોલમ જો v માં તમે શું લખ્યું છે? y minus 40 upon કાઈ નહીં તો 1 તો આવે જ, તો 1 upon x. હું સીધો આન્સર લખી નાખું એટલે આપણો ટાઈમ બચે. તમે આ બધું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરજો. b will be 0.56 and this answer 0.56 will match with your textbook answer. બરાબર? ચેક કરી લીધું બધાએ? b is equal to 0.56. હવે b તમને મળી જાય પછી તમારે a ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, y bar minus bx bar. તો સેમ ફોર્મ્યુલા જ છે, y bar અને x bar તો ઓલરેડી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. 1.57 minus b આપણું કેટલું છે? તો કે 0.56 what we have calculated, બરાબર, into x bar is 96.43. The sum is important because of the data is also a little complicated. So 51.57 minus 54.008, so a is equal to minus 2.43. Okay, હવે આમાં તમને બે ક્વેશ્ચન્સ છે પૂછ્યા છે એ તમે જો. એક તો if x is equal to 120 then what is y? If x is equal to 120 then what is y? એ તમે પેજ 129 ઉપરથી જોઈ લેજો. ઇક્વેશન્સ ની અંદર તમે 120 મૂકી દો એટલે એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ ઓફ તમને y મળી જશે. સપ્લિમેન્ટરી ઇક્વેશન્સ જે પૂછો એટલે હું એ નથી કરાવતો તમને, એ તમે જાતે જ કરી નાખજો સમ ની અંદર. સપ્લિમેન્ટરી ઇક્વેશન એવો પૂછ્યો છે, also find errors in estimation when iq is 100. હવે જો આમાં તમને પાછું એરર નો કન્સેપ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ 2 માં જે હતો ને એ સેમ કન્સેપ્ટ આની અંદર આવ્યો કે એરર ફાઇન્ડ આઉટ કરો when x is equal to 100. તો પહેલા તમે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશો કે if x is equal to 100 then what is y cap? બરાબર? તો ઇક્વેશન્સ ની અંદર y cap is equal to a પહેલા મૂકી દો. what is value of a? એની કેટલી વેલ્યુ છે? -2.43 plus b કેટલું છે? 0.56 into 100. so -2.43 plus 0.56 into 100 કરો તો 56. so
your estimated answer is 53.57. 53.57. This is y cap. હવે જો એરર નો કન્સેપ્ટ હું પાછો રિપીટ કરું કે એરર ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન રિયલ વેલ્યુ એન્ડ એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ ઇઝ કોલ્ડ એરર. હવે જો ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર તમે જુઓ if x is equal to એટલે if iq is 100 દેખાય છે બધાને if iq is 100 then what is the marks 50 આ તમને આપ્યું જ છે if x is 100 then what is y it is 50 it is given only. Okay, હવે આપણે find out if x is 100 then what is answer 53.5. That means there is a little difference, there is a little variation, so that variation is called error. So e is equal to y minus y cap. So y આપણે ક્યાંથી લેવાનું અહીંયાથી જુઓ if x 100 તો y is how much 50. This we will take. So if real value is 50 and estimated is 53.57, so error in the estimation is equal to minus 3.57 marks. અને error કહેવાય. આ એક નવો concept compared to earlier illustrations we મેં તમને આમાં repeat કર્યું છે. So I hope the concept of error is also clear. Error says કે આ equations માં તમે જે find out કરો છો it is not necessary 100% reliable value છે. એમાં જે difference છે variations છે that is called as error. So this is end of example number 6. I hope that you will practice thoroughly these 3 example, that is 4, 5 and 6. પછી હું તમને homework નું some WhatsApp through આપું છું અને કોઈ difficulties હોય એનું Zoom sessions આમાં તો compulsory આપણે ગોઠવવું જ પડશે. Okay, thank you very much and goodbye.